Estou a filmar. Certo, eu tenho. Estou a filmar. Ai, Estou a tirar fotografia. ao mesmo tempo? Sim? Depois esse é para você comer. Tu também pode fazer isso. Ai, Bruges. Olá, Bruges, estás bem? Isto não é para ir para trás. Eu acho que isto é para ir para trás, não é? Target zijn voor de volgende 85 minuten op de ritjes van Bruges. So my name is Alan. I'm going to be your guide for the next 30 to 35 minutes if everything goes well. So enjoy it. On commence directement avec le symbole de Bruges, c'est notre Belfry. 83 mètres d'auteur, 366 marches jusqu'au. Il y a 47 cloches avec un poids total de 27 tonnes. Dus hier voor ons symbool van onze stad, ons Belfort. 83 meter hoog, 366 treden tot boven. Je hebt daar 45 klokken hangen met een gewicht van 27 ton. So in front of us, the symbol of Bruges is the Belfry Tower, 83 meters in height, 366 steps to the top. 47 bells you have hanging there with a total weight of 27 tons. So in the back you hear me loud and clear? Yes? Okay. Passe le pont à votre droite. On va passer notre souvenir des Français du tour de Napoléon Bonaparte. C'est notre marché de poissons et toujours en utilisation. Dus hier voorbij de brug rechts. Souvenirtje van de Fransen onder Napoleon Bonaparte is onze vismarkt en nog steeds in gebruik de dag van vandaag. So here past the bridge on your right. Going to pass a souvenir from the French on the Napoleon Bonaparte is our fish market and still in use nowadays. See à droite, rechts, right hand side. In front of us appearing the oldest bridge in Bruges from the 12th century. It's called the Bay Bridge and it's ready to collapse any day now. Every time we pass that bridge, we are lucky people. Ici devant nous, le pont le plus ancien de Bruges, c'est le pont de mai du 12e siècle et ça peut tomber tous les moments maintenant. Chaque fois qu'on passe le pont là, on est des gens heureux. Dus hier voor ons de oudste brug van Brugge is onze meebrug van de 12e eeuw en staat klaar om elk moment in te storten. Elke keer dat we hier voorbij zijn, zijn we gelukkige mensen. Little information on the canals of Bruges. We have 16 kilometers inside of Bruges. We use 5 for the tour. Water is between 1 and 3 meters deep and we have plenty of fish in here. We have carps, eel, piranhas, all different kinds. Dus un peu d'infos sur le canal de Bruges. On a 16 km à l'intérieur de Bruges. On utilise 5 pour le tour. L'eau entre 1 et 3 mètres de profondeur. Et il y a plein de poissons ici. On a des carpes, des anguilles, des piranhas. Un peu de tout. Dus een kleine info op de ritjes van Bruges. We hebben 16 kilometer in onze binnenstad. We gebruiken er 5 voor de rondleiding. Water tussen 1 en 3 meter diep. En we hebben hier heel veel vissen. We hebben hier karpers, palingen, piranhas. Een beetje van alles. Alors ici, dans quelques instants à droite, on va passer notre connexion avec Grand sur l'eau, 45 km aussi, une ville moyen-âge comme Bruges. Dus hier binnen enkele ogenblikken rechts gaan we onze verbinding voorbij varen met Gent langs het water, 45 kilometer, ook een middeleeuwse stad zoals Brugge. So in a few moments on the right here we're going to pass our connection with Ghent by the water, 45 kilometers, also medieval city like Bruges, and almost as beautiful as Bruges. Almost. Aussi possible de nager à l'autre côté du petit pont. So also in the summertime at the other side of the bridge it's possible to swim there, as you can see. Passe le pont
Devant nous, petite église sympa, c'est l'église Santana, style baroque et très connue pour son magnifique intérieur. Dus hier voor ons, pittoreske torentje van de barokstijlkerk van Santana, heel gekend voor zijn prachtig interieur. So in front of us, the cute little tower you see there is the Baroque style church of Santana, well known for its beautiful interior there. On a 9 églises au vieux centre de Bruges sur une population de 20 000 personnes. Dus we hebben 9 kerken in onze oude binnenstad op een bevolking van 20.000 mensen. So we have 9 churches in the old center of Bruges on a population of 20,000 people. Little side information, left-hand side on top of the white building, you're going to see a symbol you're probably all going to recognize. À votre gauche, au haut du bâtiment blanc, le symbole que vous reconnaissez tous là. It's our first McDonald's from the 17th century. Le premier McDo du 17e siècle. Don't you forget it. Ici au pont, à votre gauche, grand bâtiment, c'est notre collège d'Europe. Seulement une année de spécialisation, 15 000 € pour commencer ici. C'est ici qu'on forme les futurs politiciens et économistes d'Europe. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore fait un bon boulot. Dus hier links ons Europa College, slechts 1 jaar specialisatie, 15.000 € om hier binnen te geraken. Hier vormt men de toekomstige politiekers en economisten van Europa. En niet elk jaar naar binnen is een goed jaar. So left hand side our College of Europe, there's only 1 year specialization, 15,000 € to get admitted. So here they form the future politicians and economists of Europe. And not every year in that building is a good year. À droite, les maisons avec les petits escaliers, typiquement pour les Flandres et Hollande. Aussi à Gand et Amsterdam, on trouve les maisons comme ça, tout construit entre 1600 en 1800. Dus hier rechts onze mooie trapgevelhuizen, typisch voor Vlaanderen en Nederland. Ook in Gent en Amsterdam vindt men deze huizen terug, allemaal gebouwd tussen de 16e en de 18e eeuw. So our beautiful steeple houses you find all over Bruges is typical for the Flanders and Holland. For example, in Ghent and Amsterdam, you also find those beautiful buildings, all built between 1600 and 1800. Little side info for the people who still remember the famous actress Audrey Hepburn. She used to live in Bruges as well for a while. So, pour ceux qui se rappellent encore l'actrice Audrey Hepburn, elle a habité à Bruges ici dans le temps. So the building on the right, the white building. C'est ici à droite, bâtiment blanc. À droite, connexion avec la côte sur l'eau, seulement 10 km. Dus rechts onze verbinding met de kust langs het water slechts 10 km. So right hand side here is our connection with the coast by the water, only 10 kilometers. Devant nous, au fond, magnifique bâtiment avec la tourelle, c'est notre porte-loge. C'est là où ils décidaient sur les prix des marchandises qui rentraient dans le vieux port et aussi la distribution sur toute l'Europe. Dus hier voor ons het gebouw met de mooie toren is onze portersloge. Was een van de eerste beurzen van Europa. Dus daar werden de prijzen bepaald van de goederen die binnenkwamen in de oude haven en ook de distributie over heel Europa. So here in front of us, the building with the beautiful tower is the Porters Loge, was one of the first stock markets in Europe. So there they decided on the prices of the merchandise coming into the old port and also the distribution all over Europe. Devant le bâtiment, il y a aussi le statue de Jan van Eyck, un de nos peintres primitifs flamands très connu au monde. Dus voor het gebouw heeft u het standbeeld van onze Jan van Eyck, wereldberoemd Vlaams primitief schilder. So in front of the building is the statue of Jan van Eyck. He's one of our world famous Flemish primitive painters. À droite devant, le drapeau de Bruges, dus rechts vooraan de vlag van Bruges. So on the right there is the flag of Bruges with the blue line. Ici passe le pont à votre gauche, grand bâtiment, c'est notre collège d'Europe, le consulat de l'Angleterre du 19e siècle. Maintenant, c'est une école et le bâtiment est aussi à vendre. Pour les gens qui cherchent maison pour le week-end à Bruges, c'est le moment. Dus hier bij de brug links, ons Britse consulaat van de 19e eeuw. Deze dagen is dat de school en het gebouw staat ook te koop. Voor de mensen die een buitenverblijf zoeken in Brugge, het is het moment. Left hand side, our British consulate of the 19th century. Nowadays it's a school in there and the building is also for sale.
If you're looking for a getaway house for the weekends in Bruges, or for the ladies to start a bed and breakfast, now is your time. Hein? Devant nous, il y a la petite rue qui continue toujours tout droit. C'est là qu'on trouve Café Vlessing, le plus ancien café de Bruges de 1515. Et l'intérieur là est toujours authentique. Dus hier voor ons kleine straatje die doorloopt is waar men Café Vlessingen vindt. Het oudste cafeetje van Brugge van 1515. En het interieur daar is nog steeds authentiek. So here, the little street going on there is where you find Café Vlessingen, oldest pub in town from 1515. Also in Paris and London, they used those taxes. Ici, on continue à droite. Les couleurs rouge et vert, c'est des couleurs typiquement pour Bruges. Dans les années longtemps passées, ils utilisaient du vrai sang pour peindre les murs à l'extérieur. Alors imaginez les odeurs en les mouches dans le temps. Dus hier rechts de kleuren rood en groen zijn typische kleur voor Brugge. De middeleeuwen gebruikte men echt ossenbloed om de buitenmuren te schilderen. Dus stel u de geur en de vliegjes voor in die dagen. The right hand side, the colors red and green are typical colors for Bruges. And the Dark Ages, they actually used real ox blood to paint the outside walls. So imagine the smell and the flies in those lovely days. The lovely Dark Ages. The dark van vandaag. So in a few moments on the right, we're going to pass a little tea house on the one from the 19th century, still in use nowadays. See à droite, rechts, right hand side. Souvenir from the English with their 4 o'clock tea. C'est un palais de justice avec les petits tours de pigeons au-dessus. Les pigeons, c'était très important dans le Moyen-Âge pour transférer de l'information. Dus hier voorbij de volgende brug gaan we het oud justitiepaleis zien met de kleine rode duiventoortjes op. Dus de duiven waren heel belangrijk in de middeleeuwen om de post te verzamelen. So here past the next bridge you're going to see here the old Palace of Justice with the little red pigeon towers on top. So the pigeons were very important in the medieval years to transfer information. Maintenant le bâtiment, c'est notre hôtel de ville, est daté de 1608. Dus de bouw deze dagen is ons stadshuis, dat dateert van 1608. So the building nowadays is our city hall and dated back to 1608. Vous voyez bien la petite tourelle maintenant. Nu heeft u goed zicht op die torentjes, so now we have a good view of those little pigeon towers there. On the left, Mr. Always in a Hurry. Ici devant nous, le bâtiment avec le bois, c'est le plus ancien hôtel de Bruges du XVIIe siècle, c'est le Croix Burgundy. Dus hier voor ons, die boom met het grondwerk, is het oudste hotel van Brugge van de 17e eeuw. Burgundische keus. So here in front of us, the building with the woodwork is the oldest hotel in Bruges from the 17th century. It's called the Burgundy Cross Hotel. Magnifique bâtiment, een prachtig gebouw, beautiful building here. In Deutschland. So here past the bridge, you're going to see here the Holy Mary Church of Bruges, 122 meters in height, and the second highest brick building in Europe. The highest one is in Germany. Voor de Deutsche Leute, das ist in Ulm.
À l'intérieur de l'église, on trouve des magnifiques pièces d'art de Michel-Ange, c'est Madonna avec confort en marbre blanc. Dus in de kerk vinden we een prachtig meesterwerk van Michelangelo, is de Madonna met het kind in wit marmer. So inside the church you find a beautiful masterpiece of Michelangelo, is the Madonna and Child in white marble. Alors, passe les arbres sur le pont, vous allez trouver l'entrée du palais de Grutuze. Dus hier voorbij de bomen op de brug, waar je de ingang vindt van ons Grutuze paleis. So here past the trees on top of the bridge, you're going to find the entrance of the palace of Grutuze. La famille Grutuze était une famille très importante dans le Moyen-Âge. Dus de Grutuze-familie was een hele machtige en belangrijke familie in de middeleeuwen. So the Grutuze family was a very important and powerful family in the medieval years. You see, magnifique foto ici, dus prachtige foto hier, beautiful picture here. 19e eeuw, wij noemen het ook onze Kissy-Kissy-brug. Miljoenen mensen hebben hier een foto genomen met hun geliefden en ook mensen die hier trouwden op die brug. So here in front of us, the little Bonifacius Bridge of the 19th century, we also call it our Kissy-Kissy Bridge. Millions of people have taken their picture here with their loved ones, and also people getting married on this bridge. So for the lovers on the boat, you know what to do after the tour. No pressure. À votre gauche, petite maison en bois sur l'eau du 17e siècle. Dus links het kleine huisje met het houtdak op het water van de 17e eeuw. So left hand side, little house with the woodwork on the water from the 17th century. Maintenant, c'est un B&B, là, tout avec des meubles authentiques Moyen-Âge. Dus deze dagen is een huisje bed and breakfast met allemaal authentieke middeleeuwse meubelen. So nowadays that little house with the woodwork we just passed is a cozy bed and breakfast with all authentic medieval furniture in there. Musée de Hans Memling, aussi un de nos peintres primitief flamands aussi. Dus hier voorbij de brug rechts. Oud Sid Johns Hospital, geopend in de 12e eeuw en pas gesloten in 1976. Deze dagen hebben we hier binnen ook nog een museum voor Hans Memling, ook een van onze Vlaamse primitief schilders. So right inside the old Sid Johns Hospital, opened up in the 12th century and only closed down in 1976. Nowadays in the building you also find a museum for Hans Memling, also one of our Flemish primitive painters. Très beau pour visiter aussi, hein? Heel mooi om te bezoeken, nice place to visit here. À votre gauche, un moment pour être sérieux maintenant, on va passer le pont le plus bas de Bruges. Restez assis s'il vous plaît pour prendre les photos ici, parce qu'ici on perd à peu près 10% de notre cliëntele chaque année. Dus hier gaan we de laagste brug van Brugge, gelieve te blijven zitten om uw foto's hier te nemen, want hier verliezen we ongeveer 10% van ons cliënteel elk jaar. So here now we're going to pass the lowest bridge of Bruges, so please stay seated to take your pictures here, because it's here we lose about 10% of our clientele every year. Attenzione, la cabeza, sitzen bleiben bitte. Ah, sí, la cabeza. Really? Yo no tengo que bajar la cabeza. Alors ici, devant nous, sur le pont à droite, c'est l'entrée du béguinage de 1776. Il y a encore des sœurs Bénédictes qui vivent là aussi à l'intérieur et à la côte de Silence. Dus hier op de brug naar rechts is de ingang van ons Begijnhof van 1776. Deze dagen wonen daar nog steeds Benedictijnenzusters en ook in het klooster heerst er een code van stilte.
So here on top of the bridge to the right is the entrance of the Burgundy from 1776. Nowadays there's still Benedict sisters living there, and also in the monastery you have a code of silence. Bless you. Ici l'entrée, the inhang, the beautiful entrance there. Devant nous, l'écluse de Bruges, très important pour le vieux centre. Dus hier voor ons de sluis van Brugge, heel belangrijk voor onze oude binnenstad. So in front of us, the Lockhouse of Bruges, very important for the old center of Bruges. Ici aussi, les magnifiques, majestueux, romantiques signes de Bruges, maar parfois assez agressief. Hè? Dus hier ook onze prachtige, majestueuze, romantische zwanen van Brugge, maar soms ook wel iets agressief. So here also one of the feeding and breeding places of the majestic, romantic swans of Bruges, but sometimes they can be quite aggressive. On the other hand, all the ducks you see everywhere in Bruges, that's for the little Chinese restaurants in town. Alors tous les canards que vous voyez partout à Bruges, c'est pour les petits restaurants chinois. Ik waarschijnlijk niet meer vertalen in het Nederlands. À droite, notre brasserie 2 minutes du 18e siècle. Il y a un musée de bière là-dedans et aussi un tour de 45 minutes avec dégustation. Dus hier rechts onze halve maandbrouwerij van de 18e eeuw. Die is daar. We hebben hier ook een biermuseum binnen en een rondleiding van 45 minuten met degustatie. Voor de toeristen. Ici la petite porte blanche à gauche où ils sortaient les bateaux. Dus links het witte deurtje is waar men de boten uithaalde. So left hand side is where they took out the boats.